children, welcome back. Okay, today I am going to teach you the lesson about care and protection of plants and animals. Okay, care and protection. What is care and protection? You need care everywhere. When your parents with you or when you come to school, teachers are guiding you, isn't it? So wherever you go, all your neighbors and your friends, your family members, everybody are guiding you, isn't it? There is a care for you. So for care for animals and plants also there is a caring, isn't it? If you want to pour the water to the plant, if the plant want to grow, what you should do? You will go and pour the water to that, isn't it? So for that also we need care and protection. Come, we'll go inside the class, okay? Okay, plants and animals depend on each other. Always plants and animals depend on each other. We also, the human beings also, we also need protection, care and protection. Likewise, plants also and animals also. Plants and animals also depend each other. Plants and animals also depend on each other. எப்போமே வந்துட்டு பிளான்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? It depends on each other. எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கேரும் வேணும், ப்ரொடெக்ஷனும் வேணும். They make their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. What the plant need? Plant need carbon dioxide inside and it leaves oxygen outside, isn't it? You already have studied in 3rd standard. So they make their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Next, this process is called photosynthesis. In the process ku per enna photosynthesis. I'll show you the slide in the next slide, okay? This process is called photosynthesis. Plants use only a part of this food. The remaining part is stored in the plants as sugar and starch. But plants use only a part of this food. The food வந்து the sunlight and water மட்டும் தான் எடுத்துக்குது. மீதி remaining part என்ன பண்ணுதுன்னா it is saved as sugar and starch. அப்போ அந்த sugar and starch என்ன பண்ணுன்னா animals வந்து அந்த plants சாப்பிடும்போது அதுங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது. Okay. Next, certain animals eat these plants and grow. அப்போ அந்த sugar and starch இருக்கிற plants வந்து இந்த animals என்ன பண்ணுன்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு அது வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு அர்த்தம். Some flesh eating animals eat these plants eating animals. During respiration, animals give out carbon dioxide. This goes into the atmosphere. This is then used by the plants to prepare their food. This process continues. இப்போ வந்து பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன வேணும்னா சன்லைட், வாட்டர், எவ்ரிதிங் இட் நீட்ஸ். அப்போ அனிமல்ஸ்க்கு என்ன வேணும்? ஃபுட்டு வேணும். அப்போ அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும்? அதுங்களோட ஃபுட்டு அதுவே தேடிக்கும் இல்லையா? பட் what we do, we need plants also and animals also we need both the items, either directly or indirectly we need both their things. So this is the cycle of interdependence of plants and animals. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? இந்த சைக்கிளுக்கு ப்ராசஸ் என்னன்னா interdependence of plants and animals. So see this atmosphere, balance of carbon dioxide and oxygen in nature. If you see this picture now, see this what the plants need? Plants need the sunlight, oxygen with photosynthesis, isn't it? Next, this plants now it gives out oxygen. Okay, next oxygen comes to the animals and human beings. Animals and plants breathe in oxygen. Next, what it gives? It gives out carbon dioxide to the plants. So it grows green and gives for everyone the oxygen also. Care and protection of plants. So proper air, water, sunlight, everything is grow well. To grow well only we are giving, isn't it? If you take a pot A and a pot B, think as pot A and pot B, what will happen? If you plant any seed in pot A and plant any seed in pot B, so what it happens when you pour water for the pot A, you don't pour water for pot B. So what will happen later on? This pot A
if you pour water and care more things, no, the plant will grow as usual with the sunlight and water. But if you don't care for part B, no, what if you don't pour water for that, it won't grow at all, it will dry and it will die. So plants also need water, sunlight, everything. So likewise, proper air, water and sunlight grow well. Timely watering of plants is essential for their growth. When you pour water for this plants timely, no, morning, evening, afternoon, everything, it will grow well. Plants need manuring and proper soil. So manuring அப்படினா அதுக்கு தகுந்த உரம் வேணும். பிளான்ட்ஸுக்கு என்னென்ன உரம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சாயிலுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா பிளான்ட்ஸ் நல்லா செழிப்பாக வளரும்னு சொல்லுவாங்க. பிளான்ட்ஸ் நீட் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் பெஸ்ட்ஸ் அண்ட் டிசீசஸ். இந்த பிளான்ட்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுனா, the plants and fruits and vegetables, if we grow in the fields, no, some insects will come and bite everything. அப்போ அது என்ன ஆகும், we should pour some pests and it should not cover any diseases. We should protect them with the pests and diseases also. Next one, protection of forest. Forest, if you take forest, no, our country is rich and beautiful in forests also. Many countries have forests. அடர்ந்த காடுகள் எல்லாம் இருக்கும். இது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளட்ஸ் எல்லாம் வராமல் தடுக்கும், அதாவது அழிவுகள் வராமல் தடுக்கும். ஓகே, அனிமல்ஸ் கெட் ஷெல்டர் அண்ட் ஃபுட் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபாரஸ்ட். அனிமல்ஸ்க்கு வந்து அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. பட் அனிமல்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் ஃபுட் ஆர் ஷெல்டர். அவங்களுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து வீடு மாதிரி. they themselves take their own food from the forests. So animals get shelter and food from these forests. Forests give us wood for furnitures and houses, paper and cloth. இப்போ ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு நிறைய wood எல்லாம் கிடைக்குது. If you see forest, we can build houses also and we will make the furnitures also. They also help us in bringing rain. இப்போ நிறைய மரமெல்லாம் நிறைய வளர்த்தோம்னா என்ன ஆகும், ரெயின் நம்மளுக்கு தன்னை போல் வரும். இப்போ நிறையா இதில் வந்துட்டு என்ன கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு எல்லாம் காடுகள் எல்லாம் அழிச்சிட்டு வர்றாங்க. அழிச்சிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும், அனிமல்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்காது. எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து என்ன ஆகும், அதை வந்து எல்லா அனிமல்ஸும் வெளியில் தான் வந்துடும். இப்போ நிறைய கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they are destroying all the forests and they are building the houses. So we should not do that. Okay, as our population increase, இப்போ பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் வந்து எல்லா பக்கமும் வேர்ல்டு வைட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க ஃபாரஸ்ட்ஸ் எல்லாம். ஃபாரஸ்ட் வேர் கட் டவுன் டு மேக் மோர் ஸ்பேஸ் ஃபார் பில்டிங்ஸ். ஐ டோல்டு as such, no, space for buildings, new towns and industries. Most of the forests are destroyed for making industries, houses and big apartments they are building. Sometimes fire destroys forests also. Sometimes fire, it catches fire also. You have seen in all the news and all, even the fire catches the forest and it is destroyed the whole forests also. The destruction of forest created lots of problem. Recently you have saw in the news, I think so, in Amazon country, no, the Amazon forest, the whole forest is destroyed by the fire. Our government is now taking steps to protect the forest in our country. So government is taking the steps to protect all the forests in our country also. Government launched many programs to save forests and plant new plants. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டும் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட் அழிஞ்சாலுமே நியூ பிளான்ட்டை வந்து அங்கே வந்து பிளான்ட்டை வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் கால்ட் வேன் மகோத்சவ் சாப்டா ஃபார் ஃபாரஸ்ட் வீக். அது வந்து ஃபாரஸ்ட் வீக்காக வந்து அதை வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் கால் வேன் மகோத்சவ் சாப்டா ஆர் ஃபாரஸ்ட் வீக்குன்னு சொல்லுவாங்க. Looks our surroundings look beautiful and pleasant. Nowadays forests are increasing and they are planting also. We should not cut trees also. Protection of animals. Next, protection of animals. Animals are very useful to us in many ways. Animals வந்து நமக்கு many waysல வந்து யூஸ் ஆகுது. எப்படின்னு பார்க்கலாம். Caring for our domestic animals. Domestic animals are very useful to us. Hen, duck, cat, everything is very useful to us.
So waste of domestic animals, waste of animals are that is dung, everything is useful for manure also. So waste of domestic animals such as dung, urine and decaying fodder should be properly disposed. இதெல்லாம் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா we also will be getting disease. So it is useful manure for crops. இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த உரங்கள் வந்து crops போட்டோன்னா நல்லா வளரும்னு சொல்லுவாங்க. Next, animal dung is used to make gobar gas. This can be used for cooking. This animal dung, இப்போ அந்த மாட்டு சாணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ இது என்ன பண்ணோன்னா கோபர் கேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. This is used for us for cooking also. Next, care for wild animals. You have seen the wild animals mostly in the forests and in the sanctuaries. Now the skin of animals like tigers, deers, lion, it's very valuable. Like deer skin also, it's very valuable, and lion, tiger skin is very, very valuable. The cutting of forests and forest fires make wild animals homeless. We are all having home and shelter, no? So likewise this forest animals also live in their forest, and if they if the forest fires. Next, our government has taken many steps to protect the wildlife sanctuaries and zoos also. Under this program, we have set up many parks and wildlife sanctuaries also. Important sanctuaries set up by our government also. All sanctuaries, most of the sanctuaries are there in India. So Mudumalai National Park in Tamil Nadu is also there, and Bandipur National Park in Karnataka. These two sanctuaries are very, very important. When you go for the tour, please go and visit this also. Okay, these are all. If you go to the Mudumalai National Park, you can see all the animals there. What are all the wild animals you want to like to see, you can see there. And Bandipur that is also in Karnataka. It's very, very famous there. If you go there, just visit there. When you go to the tour, just go and visit there. Next, do you know which is your national animals is? So please write, when I give the worksheets, please write down what are all the national animal, national flower, national fruit, national sweet, everything. And tiger is our national animal, peacock is our national bird. So when the worksheets comes to you, please write down all the national flowers, tree and fruit, sweet, everything you please write down and send. Okay, thank you children, see you in the next class.